I know. I believe me. I know. I missed you too. I hope you missed me as much as I missed you. That's why. I know, okay? Without wasting much of our time. Dawaya ni nyayo, alright. I hope you forgive me. Nasi tukenda kumatebele land. We are going to Matopos Hills, the most sacred shrine in southern Africa. Ndoka tukenda nasi. So yeah, that's our sacred place for today. To set up in our sacred places, if you want to get to know more about these things, because ku YouTube kachangu kuchinakiza, my name no subscriber. Tanata marimira pachi pa YouTube. Mapeza mova mama nyamuno tuna mafrizits, maputi, mapopcorn, makulayo enyu ese, because this one is going to be a long one and I need you kuti mungechi muri refreshed ni makulayo. So yeah, without wasting much of all the three I always talk about, let's get started. Yeah, so some of you noticed pandagaita the mysteries of Chinoi caves kuti ndakakanga no edama pictures dichimanya manyira yozo kwa blood. So nasi what I'm gonna do is I'm gonna add pictures before we get started with everything. So nasi tati we are covering Matopos Hills. Some may call it Matobo, some may call it Matonjeni, but we'll get into the names later. Anyway, this is Matopos Hills. I hope it Buddha. This is Matopos Hills, right? And this is the world's view. Panova ipo ndipo panichi CJ Rhodes gravesite. That's Rhodes gravesite, and dopamine on the world's view pop. And Tiri Papo, this is Matopos Hills Lodge. In case I'm no nakizwa, that's Matopos Hills Lodge. Nice, eh? So yeah, we've got all this out of the way. Among my pictures and teacher introducer. Right, guys, so let's get started. In 2003, UNESCO was like, you know what? Zimbabwe has a World Heritage Site here, Trukuda, and that World Heritage Site is called Matopos Hills. Some may call it Matobo Hills, some may call it Matonjeni, but it's the same thing. In this video, we're just gonna say Matopos so that she tunongo fambiran and it. So in 2003, UNESCO said we are going to name Matopos Hills a World Heritage because it contains the types of rocks that are consistently all over Zimbabwe. If you guys notice, mukatarisa matombo aripa Great Zimbabwe. Well, ndakutongo eda picture Great Zimbabwe. Mukatarisa kunonzi dombo ra Mwari. Mukatarisa mari dzedu dzemuZimbabwe. And then mukatarisa Matopos. So we constantly and consistently have this type of rocks, right? And they're like, you know what? They are like the representation of Zimbabwe. And they decided to name Matopos Hills a World Heritage in 2003. So Wanoti Iwo, the locals in that particular area, because it's just after Bulawayo, right? It's just after Bulawayo. And they say Wanekoko, they call it Matobo. So you see Matobo, Matopos, Matonjeni. It's the same side of the coin, you know what I mean. Tiri Papo, Matobo was a word, Rangarakapiwa, it was a name, Ragapiwa Matopos Hills, by the one and only Mzilikazi. King Mzilikazi named it Matobo, which means Zuda in English, which means bald heads, Mazuda. So he was alluding to the fact that the granite rocks Zangadziri Papo, Zadziri very smooth kujongechi kungezuda. So hence the name Matobo. It was named by our King Mzilikazi of Zimbabwe. Okay, all right. And while we are at it, so that's what Matopos or Matobo means. And Matonjeni means the voice of God. We are gonna get into why it's called the voice of God, because there are rumors that the voice of God is sometimes heard that side. And you see, I said what? It's the most sacred shrine in Southern Africa. So we're gonna get into that. So sit tight. I want to thank Vanessa and Matopos Hills for my comments, because it really got me wondering. And I was like, let me start with Matopos, right? So now we got the definitions out of the way. We got the issue UNESCO kuti it's a World Heritage out of the way. And the other thing that I want to get out of the way is the fact that this national park, Matobo National Park, where Matopos Hills is located and situated at, is the oldest national park in Zimbabwe, because archaeologists have said Matombari Papo, they stretches 2 billion years ago. And it's been noted kuti pama caves are Papo, the sons have been writing there. Whatever they are using is very strong, because it has managed to withstand
withstand climate change and global warming, it still stands. So they were using some type of minerals 20 to 30,000 years ago. But true to the suns, it's the koi sun. We are talking about the sun. So yeah, evidence points kuti it's the oldest national park in Zimbabwe, and it has been standing for a very long time, right? Now, ngatichipinda mune zvinoyera zvepaMatopos Hills. So zvinonzi zvanizvo kunoyera. This is because kunombonzi hanzi kunonzwika the voice of God rinombonzwika ikoko, and it hence matonjeni. So now let me explain briefly to you guys. Zvinoitika ndezvekuti kuMatopos Hills kune sacred caves arikoko, sacred secret caves arikoko. Forgive me for the pronunciation, but kune Dula and Zhou, and then there's Njelele, the shrine, right? So kunoyera in the sense that kunonzanzi kunonzikwa izwira mwari, and it's heard through thunders and storms and wind as well. So kunonzi it's the most sacred shrine because it's believed kuti the Ndebele and Shona people vanoti mwari / umlimo anogara arikoko. He speaks, he roars, his voice is heard from time to time. The locals who stay there say from time to time we hear ngoma dzekuti tisingazivi dziri kubva kupi, but tinonzwa ngoma, and when there is a thunder we know it's a message from mwari / umlimo who will be telling us kuti he's approving or he's disapproving of this. Anditi. So kudaradara kunotonzi madzimambo vana King Mzilikazi and many more vaituma mashikiro, the highest spirit mediums. And munoziva zvinonzi kumashikiro kune rankings, guys. Kune mashikiro koita mashikiro, you understand? So kaenda madzishikiro, they would go there barefoot, vasina chavakabata, they would humble themselves because zvainzi yanga iri nguva yekukumbira mwari, kwete kuudza mwari kuti mwari inini ndinoti. They will be like mwari isusu tiri kukumbira kuti chakati. So the highest spirit mediums and the appointed kings vaienda ikoko, the Njelele shrine ndokwa vaienda vanokumbirira, if it's drought season or if it's nguva yekuti kwakuda kunaya vainokumbirira mvura ikoko. So they would go vari mashikiro iwayo and the rainmakers vanenge vachikumbirira chimvura, and it's said kuti after those ceremonies would happen vapedza kukumbirira kwaibva kwaita a storm or a thunder yekuratidza kuti mwari is speaking. So those who would hear mashikiro would hear kuti mwari is saying mvura ichauya in how many weeks, in how many days, those type of things. So now this was way before 1896, way before ana Rhodes vatombouya murupabata. So these practices were going on since like 16th century. Zvekutodaro zvinhu zvaitika kubva kudharadhara, ana Mzilikazi vakatozovewo vachitokera on that tradition, but zvaiitwa nevanhu vari before ivavo. But in my research, the only king we managed to find I practiced at these things was King Mzilikazi. Skipani Palawayo. So yeah, zvinozonzi izvo manje. Chikomana CJ Rhodes. Akazouya, if you guys remember, we were colonized by Britain at some point, and Rhodes was like the pioneer of colonization. He had a company and the British British South Africa company, BSAC. Akaenda ikoko with his men, and he was like, you know what? These hills give me some serenity, they give me some peace, and honestly, like when I die, I want you guys to bury me here, Tony. That's what he was telling his guys. He was so mesmerized by how peaceful, how peaceful the area was, and just how beautiful it was. So zvinotaura kunzi mukomana paakatanga kusvika ipapo akatotaura akati, guys boys murikona pano panapa ndoda kuti muzondiviga panapa pandichafa handisidaenda kubritain, no, ndoda kuvigirwa munomu. Rhodes really had a thing for Zimbabwe if you really think about it, because he was trying to paint Cape to Cairo red, zvekutodaro, and his main focus was Zimbabwe, zvekutodaro. He later went to Kimberley because kuZimbabwe akazoti aiwa hatidi vapambe pfumi, but he really had a thing for Southern Rhodesia. Back then, our Zimbabwe, it was called Southern Rhodesia. So vakasvika, and the locals vakataura vakati maiwe pano apadiwa pambe pfumi, vanhu vasina mabvinga vabve pano hamudiwe, because you guys represent everything bad that happens with us, and mwari umlimu is not going to be happy with what you guys are doing here. Your presence in itself haitombobatsiri. Zvinotonzi pakasvika ana Rhodes, the weather changed all of a suddenly weather yakazongochinja, and Rhodes got the memo. He was like, okay, cool, I'ma leave, okay, I'ma go, but I'm just saying panchafa
I'm gonna be buried here, so tell your Mwari Malimu that I'm gonna be here. And they're like, we will see, my guy. Anyway, Rhodes left, but he was like, listen, inini I have left, but my workers have to go there. Because kwakune, like I said, kwakune ma sacred caves, angari koko, ndo kwakune the Njelele shrine and Dula and Zhou, ndo kwabangabari koko. So, because of the sacredness of this place, till this day, I mean, not coming to Matopos, till this day, people who visit, kune kunonza mushike, akushike vanhu vese vese, kune ma delegates anofanira kusvika ikoko, not just munhu wese. So muyerwa umu, like I said, it's the most sacred shrine in Southern Africa. Munoziva panotaura nyaya dzekunzi it's sacred, kunonzwikwa izwi raMwari mulimo, rinonzwikwa ikoko, the kings have confirmed, spirit mediums have confirmed, vanhu vanoda kutesta theory have confirmed, even Rhodes confirmed, akaona kutoti, you know what, panapa panoyera. So the news went all over, you know, Africa, chikanzi, listen guys, Matopos, uko kune Zimbabwe kunoyera zvekudaro. And it got to a point here to most kings from Southern Africa, right? Southern Africa, yes, the kings from Southern Africa, each and every country you can think of within Southern Africa, they would meet Kumatopos to do the rain-making ceremonies, to perform certain rituals that needed to be performed there. So that's how powerful this oracle is. Murubabata, everyone confirmed, because you know what, this is where Mwari Umlimo is, and this is where ancestral spirits also dwell. So they say it's like a gap between the sky and the ancestors. Sky meaning Mwari Umlimo, you understand? So tiri papo, guys, because of its sacredness, our king Zilikazi was buried there. So yeah, it's zvinonzi akavigwa in a secret cave, so we are not really sure which cave, but mutauro kwazvinoita zvinonzi he was buried there in a secret cave. Remember, I think akaendeswa kwekwenza kusvike vanhu kunenge namakings and the highest ancestral spirits, ndoko akavigwa. And like I said, Cecil John Rhodes akati ndoko ari kuda kuvigwa, so he was buried there. World's view ndakuradza iyeya ndopaari buried. So zvazviri manje kuvigwa kwaRhodes ipapo, as you know, paakaenda ipapo ari munhu nje, akaona mashiripiti ipapo and he never went back. But zvinozonzi pakuzovigwa kwaakaitwa, the locals were saying you cannot bury this type of person panapa, because he's the reason us are in shambles, are struggling, are whatever, and Mwari doesn't stand for that. Umlimu doesn't stand for that. So you guys need to do something about this. And vanhu vakaita naro. So it's said kuti panoitwa ma memorials chichichi, silly things or sacred things happen. Guys, I don't know what's going on with my speech. Please forgive me. It's been 5 days. So please forgive me. So panonzi panoitika makuna-kuna, ngataure nechishona. Panonzi panoitika makuna-kuna, in the sense that panoitika memorial yaRhodes, a storm comes, a storm inodispesa vanhu, zvekuti vanhu vanobva kuti ngatiende. Even when he was buried there, zvakataurwa zvikanzi, yes, his remains are buried there, but his spirit is not resting, because Mwari is not standing for that. So kunonzi time to time panoitika memorials ipapo paRhodes, and things happen there. So the locals believe kuti Mwari doesn't want Rhodes there, agaenda ipapo nenharo, but his soul is not resting at all. Well, we really hope, Sir Rhodes, we hope you're not resting, and I really hope vengeance comes earlier than later. You know what I mean? Like, bro, you really did a number on us. I mean, yeah. So, our King Mzilikazi is buried there. Cecil John Rhodes is also buried there. So, you know, from what I gathered from my research, obviously, some people don't believe, right? Just like right now, you are not believing what I'm telling you. So we do have stories of people who have tried to challenge, you know, Uyerwa, Wendrumbo, Matopos Hills. We are going to get into that now. I mean, very soon. So remember tatizo nijo kunkeke kuri sacred. That's the Njelele shrine. Dula and Zhou, they are very sacred zvekudaro. Like I said, kudara masvikiro aienda ikoko vasina bhutsu, vaienda nebute, vakanobata ne tumagwere nemhunga and something chekungono apiza. So they would go there kunokumbira mvura, nekunokumbirira rugare, peace chaiyo, nekunokumbirira regerero. Kana pane chinenge chatadzika, chinenge chatasai, chinenge chaitwa kana namambo in one, they would go there and plead. So there are a lot of prayers that are kuma shrines ikokuku, kuma caves ikokuku. And people who go there say, when you go there, unonzwa uremu wemu Njelele Zhilo,
Njelele, Dula and Zhou, munonzwa uremu urimomo, you still hear the whispers of the prayers that were done before. Panika uremu kanitika ikoko. Till this day, kunonzi unmarried women, vakadzi vari kutsvaka muchato, they still go there kunotsvaka muchato kumashrines ikoko. Macouples anenge achida kuedza kuita vana vachiri kuenda ikoko kunokumbirira, and mapoliticians vanenge vachida some good luck for their votes vachiri kuenda ikoko. That's what the folklore say, because kunonzi hanzi midzimu inonzengerera ikoko. Mukutaura kwandaona muresearch yangu guys, hanzi the ancestral spirits, they dwell in natural landscapes. So that's hills, caves, mvura. That's why you see makomo hobe ezimbabwe achiyera, muchiona mvura hobo, mawater bodies ezimbabwe anoyera, muchiona futi macaves ezimbabwe anoyera, handiti? So mukutaura kwazvinoita zvinotonzi hanzi even musi wakatovigwa Rhodes ikoko, hanzi kwakastraka lightning yekuti vanhu vakaona kuti umlimu Mwari is not happy with the boy CJ Rhodes, you understand, because munhu wanga ane nharo, like I said, pepe akambotraya kuenda and abva azotuma vanhu vake kuti vanoita carry on zvinhu ikoko, but zvichiramba. So now I'm gonna get into 3 mystery stories. 3 here or 4 ndichatarisa kuti ndine mangani, but the first one is to do with hunters. So let's call them the lost hunters. Let's get into that story now. So zvinonzi izvo, these 2 hunters were from a nearby Njelele village. Ndozva zvakanyorwa paresearch. From a nearby Njelele village, they're like hende timbonovhima vavhimi kava ndobva vaona game yaienda nekumahills ikoko kunjelele shrine enda kudhize nekoko. So I think vakaona ameno tomboti vakaona antelope, whatever chavakaona chavaida, nyama yavaida, vakati ngatitere nyama iyi. There were 2 guys and they were warned kuti kunhu kwamunoda kuenda, do not ever hunt kudhuze nekunjelele shrine. Vakaita nharo vakati aiwe tiri kuenda, anga ari masikati, and those guys were last seen vachitopinda mutori mucave macho vane mapfumo avo vachiita sei vachinotera game miti iyoyo kuti vanoitora miti iyoyo muka iyoyo kuti vazoita game meet whatever. So zvinozotaurwa izvo kuti manhero akasvika, vanhu ndobva vatadza kudzoka, and vanobva vatanga kutsvaga varipi upi vakomana havasi kubatika, and they were like pane ma-eyewitnesses obviously. Ndobva vataura kati no vakomana toita sei, tamboona uchipinda chii mucave umo, vatomboudzwa kuti musaite sei, musaite zvekunohandira ikoko, vakaramba vakaita nharo. And then the elders went, vachisvika pacave paipa yekuenda kuthe Njelele shrine, ndobva vaona mapfumo evakomana ari pamuromo wecave, like paentrance pecave akakrosana so on. So hanzi this formation shows kuti the ancestors have taken their things. It's a sign yekuratidza kuti isitatora munhu wedu musamutsvage zvenyu. So zvinotaurwa izvo kuti okay, they were swallowed by the spirits that were in there because they disrespected Mwari / umlimo, and they were never seen again. So kutaura kwazvinoita zvinonzi, like I said, certain places dziriko kuMatopos Hills dziri sacred. So when you go there, you cannot be disrespectful, you cannot point fingers muchingotaratara zvamunoda. Till this day you have to respect that particular area yekuMatopos Hills, especially kana makusvika kudhuze nekuma-sacred caves nekuma-shrines ikoko. So that's story number 1. Ngatipinde mustory number 2, the next mystery to do with kuyera kwekuMatopos Hills. Story number 2 is connected to none other than Cecil John Rhodes. So the BSAC and Atareya yaningirikini ya Rhodes, the soldiers were sent ikoko kuMatopos Hills kuti vanoita chesa wechi magandanga angari ikoko. By the way guys, this was in 1896 during the Njelele rebellion, which we call the first Chimurenga. So vanga vatumwa ikoko kuti enda munochesa magandanga ari ikoko, vavengi vari ikoko nana Rhodes. And pavakasvika ikoko apparently pakaitika chadzimira, but mukuitika chadzimira ikoko those guys were never found. Zvinonzi hanzi pakazongoonekwa mahorses avo, mabhiza avo achikutu asina mariders, achingoita wander around, like the horses were even confused kuti ko tiri kuitei panapa. So vanhu vakazotreka donoona kuti chii chaitika nevanhu ava. Panozoonekwa kunzi mafootsteps evanhu ivavo akazongoenda from nowhere, like zvizvo akazongoperera padhuze nepacave inoyera iri kudhuze nekunjelele Dula area ikoko kudhuze nekumashines ikoko, ndopakazongoperera matsimba avo. Saka vanhu vakabva kuti okay, panapa pagumira mafootprints, looks like pane something chaitika. And hanzi later that night pakaitika a very huge storm yakaitika ipapo yekuratidza kuti Mwari umlimo was not pleased with what the soldiers were doing. They were abrupting, they were disturbing peace yanga iri ipapo, they were disrupting peace yanga iri ipapo. So Mwari umlimo had to deal with them. Zvinonzi till this day panotomboitika mathunders, and metals
metals are head clashing, like munoziva zvinoita simbi kana ichidonha kuti papapa nevanhu vanenge vachichema like mafaint cries anomudziko ipapo. So it's believed kuti something is still going on there. So panonzi ipapo futi, if you disrespect that particular area, misfortunes will fall on you. It's either mucharwara, muchaita accident, pane zvinongoitika nemi. So be careful pamuchaenda ikoko, do not disrespect that particular area. Kuri sacred. So that's number 2. All this, guys, inonzi local oral history. Murubabata zvinhu zvinongotaurwa nemalocals vanenge vachitaura chii zvinhu zvakaitika. Guys, kumatopos hills uku kunoyera. From what I've heard from vanhu vakamboenda ikoko vanototaura kuti mukaenda ikoko munotonzi zvibate, musanyanyoita wanda around because kune kunhu kwekuti hamungosvike kuna vanhu vanofanira kusvika ikoko. Let's go to story number 3. Story number 3, mystery number 3 is to do with a tourist anga akaenda, and zvinonzi yaida kuenda kuri kunjelele shrine. Remember ndakudza ndokumatonjeni kunotaura kunzi the voice of God is heard. So hanzi this guy hanzi aibosta zvezvo kuti ndoda kuona kuti mwari wacho anotaura ari kupi. You know, I want to hear about this girl that speaks, you know. I'm gonna find out for myself. Me and my camera, we're gonna go. Me and my camera, and abva aenda, but apparently mukutaura kwazvinoitwa zvinonzi zvonizvo iye matsimba ake akazongovhanisha, iye wacho akazongodisappear, haana kuzombobatika. But zvinotaura kuti bag rake nekamera yake zvanga zviri neatly packed padhuze nepacave. Iye matsimba ake vanhu kunyatsoona kuti munhu uyu anganyatsofamba sei, angaita sei, you understand. So panozonzi pakaitwa ceremony yekuti vakumbirire kuti sori zvenyu varidzi venzvimbo chichichi, and zvinonzi during this ceremony pakaitika a very bad storm. Yakaitika ipapo, a very bad storm and thunder zvakaitika kuti da, and people saw it as a sign that Mwari has reclaimed his space, wakati andidi zvekujairirwa, so his body was never ever recovered. And then we have, the basic stories the rangers and the tour guides veipapo vanotaura kuti from time to time they see a floating light, some lights anenge aripo, they move intelligently, they don't move like normal fog kuti inenge ichidai, so zvezvichimove in some cute way mutauro wazvinoitwa. So they say they constantly see that, and from time to time zvinonzi kunoitika champupuri ichocho chinongoitika padhuze nemasacred trees, nemasacred shrines and masacred caves. So they say it's usually a spirit iri kuarriva or a spirit iri kudipata, ancestral spirits ari kuarriva or kudipata. Mukutaura kwazvinoita zvinonzi izvo pakamboitwa, I think it was 1932, I don't remember, pakamboitwa memorial service yekwa John Rhodes ipo panpepe patatambotaura paya. Panonzi a lightning struck just before vanhu vatanga kupa maspeeches, and then they realized this is Mwari rejecting Rhodes kuti he's not supposed to be here. So locals still say he's still being rejected. Akaresta agepapo physically, but spiritually he's being rejected and he is at war. That's what's being said. And it's been said kuti you don't just visit Matonjeni Hills, Matopos Hills, Matobo, you don't just visit, you are summoned there. And it's not just a hill, it's not just hills, it's not just caves. It's a living, breathing area, reactor to certain spirits. Whether it likes you, whether it doesn't like you, it does respond. Researchers, tour guides, rangers have often been told in ancestral spirits kuti do not let one achita zvinhu zvisizvo, because it's very easy for people to die, it's easy for people to have accidents, it's easy for people to just have certain misfortunes if you disrespect that particular area. So when you go there mukaudzwa kuti uku kumacaves uku akusvikwe, please make sure amusvike, because certain things happen there. So ndo uyero wandaona we're connected to the Njelele shrine, which is the most spoken about, but we also have Zhou and Dula vari in that particular area. So like I said, people till this day vanoenda ikoko vachinokumbirira kunoita vana, vachinokumbirira varume, vachinokumbirira mavhotsi, vachinokumbirira zvinhu zvakasiyana-siyana. Till this day that stuff happens. So if you ever get a chance to enda ku Matopos Hills and let us know what it's like, I would definitely love to go there. Ndakuradza kwekunorara. Mukanonoka kuzoenda chichichi munosanubhuka munorara ikoko. That's what I found on Matopos Hills. I'm planning on my next sacred story kuti change iri I'll see Chimani Onyanga. To be honest, pana chida video ndanchida kusanganisa Matopos Hills and then ndovandati Matopos Hills nchipedza ndovandati Nyanga. But ndatozoona kuti Matopos Hills yakazvimirira yega itone zvinhu zvakawanda.
anti maona kuti zvinhu zvacho zvakatowanda. I did not expect that. I never expected it because nansena mbonzo uyerwa ikoko. So it was weird to me when achiramba kunyora kuti Njelele shrine Matopos Hills, Njelele shrine Matopos Hills, and then I did a deep dive and it took me like 2 hours kuti ndiverenge zvinhu zvandakudze, guys. So yeah, that's what's up. I know you had missed me. I'll try to make sure ndinoita izvozvo ndongoskipa day ndobva ndaposta, skipa day ndobva ndaposta. But if you see me not posting, trust me, life will be happening. The boss will not be happy with me trying to record, unfortunately. But when I can, I will. Do not forget to join my lives. They are quite engaging. They're quite fun. You might learn a thing or two. You might enjoy a thing or two as well. So with that being said, I thank you guys. I hope you do have a lovely rest of the week. Tagged up in a weekend anyway. It's a Thursday today. So yeah, it's almost weekend. I hope y'all take care. Love ya. Mwah. I'm so sorry. Danda Kangano. Kunewewe wano complain about sound. You gotta deal with it. It's either you deal with it or you just scroll, because sound artist kumbo change, because Twitter rapanapa zvino zvimwe zvezve zvinotoda sound iyoyo, and that sound is very dramatic. We need it. And kuneve vane zvivindi zvekuswera ufunza uri njuze here chichichi, please stop it. And kuneve vane zvivindi zvekunyora macomments asina kwana, I block and jaidze. I'm just imagining this as a microphone. Anyway, guys, I hope y'all take care. And yeah, I hope you get the memo. Sound is good change, whether you like it or not. You gotta deal with it. Or like I said, you just gotta scroll. Or if it's too difficult to scroll, you can just block. But sound yedu, it could get a pan.